Good afternoon, dear students. I'm going to show you how to upload your activity in Schoology. So first you go to schoology.com, then you click on login, then you write your username and your password. Si les pide contraseña, si les pide escuela, ponen Compensar Panamericana Institución Universitaria. Okay, la escogen and you click logged in. Once you are logged in, you go to your course and you go, for example, this is your course. Then you go to trabajos obligatorios. Then you double click, then you click on English Guía Gustavina 1. And in here, once you are here, you click on assignment. Click on assignment. Then you click here on the right corner on submit assignment. Then you click here on file. And just search your computer for the document you want to upload, okay? So I'm going here to write an example. Let me see if I find it. I think here it is. Yes. Here I upload my work. You wait a few seconds for it to upload. I'm sorry. Once it is uploaded, you click here on submit, and here you write a message. You write, good morning, teacher. Teacher, here is my worksheet. Thanks for your time. Regards, and you write your name, okay? And you click on submit, and here it is submitted, okay? So when you click on it, ahora les voy a mostrar cómo debe ir el entregable de la guía en Word. El entregable, cualquier entregable, debe tener el título, luego su nombre del colegio, el profesor Carolina Ortiz, curso y la fecha de presentación. Ponen actividad 1, anexo 1 y la foto de su cuaderno o de la fotocopia. Recuerden que siempre debemos escribir a mano las respuestas tal y como se ve aquí. Las respuestas están a mano. Okay. Luego, cuando terminen con la actividad 1, ponen el clic de la activity 2. Y cuando se inscriban en Schoology, toman el pantallazo de su curso y lo pegan en activity 3. Y eso es todo lo que deben presentar de la guía. Recuerden las 3 actividades completas, Activity 1, Activity 2 and Activity 3 con portada. Ok, guys, this is it for today. Así de simple pueden ustedes escribir y subir su actividad en Schoology. I hope this was useful to you. Thanks for your attention and have a good afternoon. Bye bye.